Tadi saya tanya Marco, itu This brother church satu, is full of surprise. oh itu tujuannya untuk surprise. And I asked Marco, do you know anything about this? And he said, oh, it's to surprise you guys. Puji Tuhan, ya Praise puji be to Tuhan. God. Untung saya jantungnya kuat, saudara. I'm glad my heart is strong enough to handle this. Kalau tiba-tiba mama saya singer di sini, mungkin saya akan pingsan. saudara, If ya. my mom was standing here singing, then I will surely pass out. Kalau Teddy kan udah berapa kali datang, jadi pernah Teddy has pimpin come pujian here juga. many times, so Albumnya namanya apa Ted di Spotify? Teddy Andrew, Kau Perlu Kasihmu. he just Wow. sang a song that he wrote, and it will be available in Spotify, and the title is what? Kau Perlu Ku Kasihmu. perlu kasihmu, I need your love. Sudah berapa album Teddy so far? How many albums you have so far? 6 album. Ooh, Wah, puji Tuhan, saudara. six 6 album. albums. Praise be to God. Boleh tepuk tangan yang tulus, saudara, boleh tepuk tangan. Can you give a sincere Penting, ketulusan itu round penting and sekali. saudara. applause? Jadi, alah, baru 6 aja, aku 8 album. Album You think, foto-foto waktu oh, di man, Bali, waktu di he- Jogja. You only album-album have foto. 6 albums. I have 8. Sini sayangku, aku udah jinak, jangan jauh-jauh sini. Aduh Tuhanku, saya baru pergi seminggu aja dijauhin sama dia. Gitu. I was just away for a week and she began Ita, to good to see so you. far. Ita, good to see you. Hi. Berdiri dong, berdiri dong. Can you stand? Inang Made Batubara dan keluarga boleh berdiri Inang sebentar. Made Batubara, we Aduh, welcome luar biasa. you. Welcome. Welcome. Selamat datang. Yang terakhir dan bukan yang Last but not terkecil. least, Bang Roy dan Ito boleh berdiri jauh-jauh dari Roy Indonesia. and Jacqueline, all the way from Manado, Indonesia. Welcome. Wow, ini bukan surprise semua ini, saudara. Wow, Ini. this is not like surprise many people. By the way, ini sekarang kita sedang ibadah, ini represent continents. Sekarang kita lagi ibadah, kita mewakili Benua-benua. beberapa benua-benua, Ya. saudara. Saya tadi waktu nyembah Tuhan, When iya, I was worshiping the Lord, ada Obi dari Nigeria, Obi is from Nigeria, ada dari Belanda, keluarga Nelson, dari Nelson Eropa. family from the Ya, Netherlands. dari Eropa kan? It's okay, right? That's true. Am I right? You're from Yeah. the Netherlands. Opa dari Belanda tuh? Your grandpa is Dutch. Well, her dad is. Ya, Yeah, her dad is Dutch. yes. The Jadi Netherlands. represent bangsa-bangsa. It represent nations. Kalau ada saudara dari Australia yang saya belum sebut, tolong angkat If tangan. you're from Australia, we have not mentioned you. Can Oh iya, Ibu Meti dari Australia, betul. Yes. Oh my, Iya, tapi Australia. sebelum green card keluar dia udah pulang ke Indonesia. Ya. Before she Ada was Australia, issued betul, permanent ada resident, Australian permanent resident, she went back to Asia Indonesia. di sini represent ada Filipino, There's a Filipino ada here. kita Indonesia, We are Indonesians. ada beberapa Korea saya lihat di sini juga. A couple of Koreans. Yang kanan, sudah pernah ketemu ya? Sudah I've pernah met ketemu. you before. Oh, I forgot your name, but I remember your face. Kalau Romi dari Asia ya, Romi? You're from Asia. Puji Tuhan. Guy dari Marine, I know you. Guy, I know you from Marine. Luar biasa. Saya scan lagi. Let me scan. Oh, dari Arizona juga sudah puji Oh, Tuhan, from sudah kembali. Arizona, Luar just biasa. got here. Luar biasa. Just landed. Baru Langsung datang, agak baru kulit mendarat. agak hitam, bro. Panas ya di sana ya? Waduh, luar biasa. Ya, luar biasa. Oh, langsung ke sini tadi? Wow. Aduh, luar biasa. Puji Tuhan. Masih jet lagi ya, bro ya? Efesus pasal yang kedua, saudara jangan pulang nanti Ephesians cuma 2. bawa ketawa-ketawanya, lupa firman ya. Don't just Kita come boleh ketawa tapi bawa back pulang firman. with all these Efesus jokes. pasal yang kedua, mulai ayat Ephesians 1 2, sampai ayat yang ke-10. starting from verse 1 through 10. Nah, bulan ini kita akan banyak belajar tentang kasih karunia atau anugerah. Now this month we will learn more and more about grace. Semua karena anugerah. It's all because of grace. Ini teman kita Teddy ini anugerah. Teddy, our friend here, is a sample Tuhan of, pakai keluarga of si Hombing God's untuk grace. gembleng dia, jadi dia anak Tuhan sungguh-sungguh. The Lord used the Hombing family, which was Susie's family, to train him, to raise him up in the Lord, Mengasihi dia apa adanya. to love him the way he was. Dulu bandel banget ya Teddy. You used to be so bad, right, Teddy? Semua karena apa? It's all because of what? karunia. Yuk sama-sama God's bilang grace. semua karena kasih karunia. Say together, it's all because of God's grace.
Ayat firman Tuhan berkata Efesus 2 mulai ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung dari antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Haleluya. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kita baca 8, 9, dan 10, 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Verse 1 through 8, bear with me. And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived, in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Verse 7, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace and kindness towards us in Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. If you can repeat 8, 9, and 10. 8, 9, and 10. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Saudara dan saya adalah buatan Tuhan. Sama-sama bilang kita dibuat oleh Tuhan. You are all of us. We are His workmanship, created in Him. Diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Created in Christ for good works. Kita tidak dibuat oleh Tuhan, diciptakan, didesain oleh Tuhan untuk pekerjaan yang tidak baik. We were not created in Christ not to do good work. Kita tidak didesain oleh Tuhan untuk membenci sesama manusia. We are not designed by God to hate one another. Kita didesain oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik. We were created to do good works. Bukan hanya itu, firman Allah berkata kita disiapkan Allah sebelumnya, Dia mau, Tuhan mau, supaya kita hidup di dalamnya. And we not only that, but God prepared beforehand that we should walk in them. Waktu saya habis belum ya? Is my time up? Alarm sudah bunyi, saudara. The alarm has just rang. Kita ini buatan Allah diciptakan untuk perbuatan baik, terus kemudian apa? Dia mau supaya apa? We are His workmanship, created in Christ, and He wants us to what? Walk in them. Coba verse 10, Israel. Verse 10, bahasa Indonesianya. Indonesian. Untuk melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau saudara dan saya hidup di dalamnya. Which God prepared beforehand that we should walk or live in them. Tadi Susi sempat sebut, kalau kita yang pegang tangan Tuhan, kita mungkin bisa lepasin tangan Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang pegang kita, Dia tidak akan lepaskan tangannya dari kita. Susi had mentioned before when she was leading Hallelujah. worship, when we hold God's hand, we can release God's hand from us. But if God is the one who's holding our hands, He will not let it go. Tidak lepaskan. We will not let it go. Tidak lepaskan. We will not let go. Karena kita semua berharga di mata Tuhan. For we are precious. Manusia mungkin gak beri harga sama kita, manusia mungkin mengecilkan kita, tetapi di mata Tuhan kita berharga. Men may not value us, maybe they devalue us, but in the sight of God we are valuable. Ada seorang wanita muda teman saya dan istri, satu kali dia sangat-sangat sedih karena orang ngomongin yang gak benar tentang hidupnya. We have a friend, a lady friend, both of our friends, and one day she was so sad because people talk bad about her.
Saya bilang sama dia, jangan pernah kau mendengarkan apa kata orang, sebab mahal nilaimu. I said, do not ever listen to what people said or labeled you because you are priceless. Saya bilang sama dia, harga kamu tuh equal dengan pengorbanan Yesus di atas kayu Because salib. your value is equal with Christ's sacrifice on the cross. Haleluya, darah Haleluya. Yesus tidak ada yang bisa dibanding dengan apapun, Bapak. No, nothing can be compared to the price of the blood of Christ. Tidak ada yang bisa beli. Nothing can be bought. Sebab Yesus sudah bayar dan itu apa yang dia bayar itu sudah harga yang paling mahal yang diberikan. For bagi he has saudara. purchases with his own blood. Saya bilang sama dia, And I said to saya her, ingat ada istri saya juga, saya bilang kamu jangan pernah dengarkan apa yang kata-kata yang melemahkan kamu sebab nilai kamu mahal semahal darah Kristus di atas do kayu not salib. ever listen to what people have said about you because Christ has purchased you. He Coba bought you with katakan the kiri blood. kanan saudara, engkau mahal. Say to your neighbor, you are valuable, you are priceless. Pernah dengar istilah wanita murahan? Have you ever heard the term Apa bahasa What do you Indonesia, call bahasa Inggrisnya? Chip chick. cheap cheap? Tuh wanita murahan tuh. Kenapa? Dia She's so cheap. turunkan value-nya. Because she lowered her value. Saudara bukan orang Kristen murahan, saudara mahal. You are not a cheap Christian. You are expensive. You're valuable. Don't go clearance. Jangan pergi clearance, saudara. Yes. You know, one of my favorite stories, Macy's. Oh, yeah. Salah satu I love toko Macy's. favorit saya adalah Macy's. Do you know where I go every time I go to Macy's? Yes, exactly. Kalau tahu nggak, tiap kali saya ke Macy's, saya pergi ke bagian mana? Ke bagian Namanya sale, keren sekarang. clearance, sudah paling Namanya bawah. sekarang keren, Act Fast. You know what I'm talking about? Now it's called Act Fast. If you know, you know. Ibu Endi teman saya, Ibu Endi begini. And he CS-an agree saya. with me. She knows. Saudara, itu bisa 70% and up to 90% off. Itu bisa 70 sampai Saya bukan 90% saya off. bukan endorse Macy's ya, tapi I'm not here endorsing Macy's, but saya masuk dari entrance-nya saudaraku, saya nggak pusing itu merek-merek terkenal, saya all the way X 70 to 90% off. I walk into Macy's. I don't really care about all those stuff. I went straight to Act Fast. Saudara, yang saya cari bukan harganya. I do not look for the price though. Saya tidak selalu bawa pulang barang karena murah. I don't always come home with something because it's cheap. Pertama yang saya cari adalah barang yang bagus. First, I was looking for a good deal, a good items, good clothing. Karena saudaraku nggak ada gunanya kita ke sana kalau kita juga nyari barang yang sama yang ada juga di tempat lain. Contoh di apa? Ya, toko-toko. Because there's no use if we go to Macy's and we come back with something that we can find in Goodwill. Yang tadi bilang Goodwill angkat tangan dalam hati Somebody saya. say Goodwill, I don't know who you are, you can raise your hand. Pergi ke sana barang yang bagus tentunya, tapi harganya sangat jatuh. Of course you're looking for something good, but with a lower price. Kalau kita cari barang yang jelek, harga jelek, nggak usah jauh-jauh ke sana, saudara. Tempat lain juga ada. If we're looking for something that is not that good, we don't need to go Waktu all saya the way anak-anak there. saya masih kecil-kecil, saudaraku senang banget kalau saya bilang gini, ayo ke Dollar Tree, you can pick 2 or 3. I remember when my kids were little, Oh, yeah. we always like, oh, let's go to Dollar Tree. You can pick 2 or 3. Because I go on budget, Karena saya pergi dengan budget saya. it will not go over $3. Tidak akan No tax, melebihi you have to remember $3. no tax. Saudara ingat nggak ada tax di sini, jadi $3. Sekarang 125. Now it's $125 at Dollar Tree. Coba Whether you sekarang know or anak-anak not. saya sudah gede gini-gini ya, ke Dollar Tree yuk, 3 item. Mereka gini, are you kidding me? Now if I bring 3 of my kids, now they're like grown. Let's go to Dollar Tree, and they'll be like, are you kidding Kenapa me with mereka this? hilang excitement? Kenapa? Why they lose excitement to go to Bukan Dollar karena Tree? mereka sudah jadi dewasa, bukan. Not because they are grown now, Karena mereka sekarang ngerti apa yang dijual murah itu barang-barangnya juga kualitasnya nggak bagus. because they understand what was sold in there is not a good quality goods. It's not good Kita quality beli aluminium things. foil, contohnya yang wrap itu sudah baru ditarik gini udah putus duluan deh. For example, the aluminum foil that we just like pull it up, it's already broken. Tapi tetap kita pergi ke Dollar Tree. But Why? yet we still go to Dollar Tree. Why? Because you go on budget. Karena saudara pergi dengan budget. Jangan beli Renault mahal di Dollar Tree aja 125. Don't bagus. go buy the Reynolds brand. Just go to Dollar Tree. It's cheaper there. Ibu-ibu bapak-bapak nggak tahu yang tahu ya merek Renault. Yeah, I don't think you're aware what I'm talking about when I talk about Reynolds brand. Itu
cuci tangan di sana aja. Aduh, kita cuci tangan buang-buang itu ngapain mahal-mahal beli di Hand Bath soap. and Body Beyond $10. Ini You di don't need sini to go to Bath and Body. $1.25. You go to Dollar Tree. Baunya sama. The same scent. Iya saudara, baunya sama. Begitu karena air hilang baunya saudara. Beda, itu Once you bedanya. wash it, it's gone. Cheap itu begitu. That's how cheap it is. Begitu. Kristen yang murahan begitu. That's how cheap Di Christian looks gereja, like. wah, begitu You di go luar. do this in church, but then Dipotong once you saja sama go, tetangga langsung. Apa sih itu orang? people cut you Ya right off. ampun, itu yang WL tadi, WL. Oh my God, that ampun. was the worship leader at church. Aduh. She cut me. At Itu traffic. cheap Christian. That is a cheap Christian. Kita langsung lower our standard cuman gara-gara hal-hal kecil. Kita turunkan standar kita. We lowered our standard just because of small things. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Once again, we live because of God's grace. Saudaraku, kita masuk tanggal 3 Oktober kemarin, masuk tahun yang baru dalam penanggalan Yahudi, tahun 5785. We enter into a new year according to Jewish calendar, September 3rd. October Third. 3rd, 5785. Jadi dari tahun 5780 itu kita masuk sekarang tahun kelima. Jadi 5780, 5781. Ini tahun ini, tanggal 3 Oktober kemarin officially, kita masuk ke tahun 5785. So officially on October 3rd, we enter into 5785 according to Jewish calendar. Nah, angka 8 itu saudaraku itu dalam abjad Yahudi itu bicara tentang mulut, bahasanya pei, mulut. The number 8 in the Jewish alphabet talks about mouth. It's a symbol of mouth. Jadi saudaraku, sejak tahun 5780 itu kita sedang berfokus kepada mulut, suara dari Tuhan, kita perhatikan baik-baik. So lately we've been concentrating on the mouth of God, or what God wants to Nah, speak. sekarang ini kita masuk 5785. Angka 5 itu bicara hey, itu bicara kayak perhatiin, behold, lo gitu, perhatiin. And now we enter into 5785. The number 5 in the Hebrew alphabet is hey. It's called hey. It means to behold, to listen. Jadi saudaraku, tahun 5785 ini bicara gini, perhatikan sungguh-sungguh perkataan Tuhan. So 5785 speaks of pay close attention to God's word. Wow. Kalau sudah 4 tahun terakhir ini, di tahun P ini kita cuek sama Tuhan. Tahun ini 5785, jangan cuek lagi sama Tuhan. Better listen. Now, if we have been ignorant, if we have been not wanting to listen to God in the past years, now is the time for us to seriously pay attention to what God is 7 saying. Oktober tahun lalu, saudaraku, tiba-tiba ada serangan luar biasa masuk ke Israel. Bukan lewat yang tinggi, rudal-rudal, saudara, tapi lewat ketinggian yang rendah, pakai drone, dikirim tuh. Bom-bom itu dikirim di tanah Israel. October 7 last year, we know what happened. Israel was attacked, not from high missiles, but on the ground, through the ground. Sampai sekarang itu perangnya belum selesai. Bahkan negara-negara lain ikut membantu And then memerangi Israel. and many nations begin to rise up and help to attack Israel. So the war has not ended yet. Tahun baru ini mereka masuk dengan berbeda, saudaraku. Enggak dengan celebration yang luar biasa, tapi mereka begitu prihatin mereka masuk tahun yang baru. And now they're entering, these Jewish people, they're entering into their new year with such a, not a loud celebration, with such a solemn assembly. Ya. Tidak dengan perayaan yang luar biasa, saudaraku, tapi merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengucap syukur. And they humble themselves and they enter this new year and they begin to give thanks. Ada satu yang saya perhatikan, bahwa mereka tidak juga, walaupun mereka keadaannya seperti ini, mereka tidak melupakan yang namanya madu dan buah apel. Bicara tentang Tuhan, kami harapkan yang manis terjadi di tahun yang baru. And I pay attention how these Jewish people, they never forget about honey and the apple, the fruit of apple. It speaks of they're still hoping for something sweet, something good will come out Ada of banyak this. keluarga mereka, saudaraku, mati karena peperangan ini. Ada banyak yang masih ditahan, menjadi tawanan, saudaraku, belum dilepaskan. There are so many of their family members become hostages or even being killed. Tapi tahun ini, But this year, Tuhan bilang sama kita, gereja Tuhan, God says to us, His church, perhatikan suara Tuhan. pay attention to what God is saying. Selama ini mungkin kita cuek, selama ini kita fokus kepada kebutuhanku, kemauanku, apa yang aku kejar. Tapi saudaraku, mari, 5785.
kita perhatikan betul apa kata Tuhan. Maybe this time, all these times we've been ignorant. We just choose to what we want, what I need from you, Lord. But now pay attention to what he's saying. Angka 5 itu juga saudaraku menarik karena angka 5 ini bicara tentang kasih karunia. It's interesting how number 5 also represent grace. Jadi di depan angka 5, So it's begin with 5.000, tahun 5.000, it begins with the number 5 diakhiri dengan angka 5. and it ends with number 5, 5785. Secara profetik kemarin dibukakan oleh gembala kita Ibu Juliana, dikatakan bahwa ini bicara tentang grace upon grace bagi And kita. prophetically, yesterday it was being explained by our senior pastor. It speaks of grace upon grace. Kasih karunia demi kasih karunia. Grace upon Haleluya. grace. Hallelujah. Saudara mungkin nanti ini mengalami tahun-tahun ke depan, bulan-bulan ke depan rasanya terseok-seok. Nanti kita akan ngerti nih, aku hanya hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia. Maybe some of you will face challenges in the weeks, months ahead. But remember one thing, I can be here. It's all because of God's grace. Grace upon grace, sama-sama bilang grace upon Kasih grace. karunia demi kasih karunia. Katakan sama-sama. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, In John 1, ayat 16. verse 16. Coba if you can read that. Out of his fullness, we have all received grace in place of grace already given. Apa kata Tuhan? Karena dari mana? Kepenuhannya. Terus sama-sama bilang, kita semua telah apa? Yes. For from his fullness we have all received grace upon grace. Karena dari kepenuhannya, From kita all his semua, sama-sama fullness, bilang kita all semua of us, said together all of us, telah menerima we have kasih received karunia demi kasih karunia. grace upon grace. Wow. Wow. Tidak ada satupun karena kuat gagah kita Bapak Ibu. None of us can boast and say it's Semua all because karena of kasih my karunia might. Tuhan. It's all because of my strength. No, it's all because of God's grace. Karena itu kita perhatikan dengan seksama hari-hari ini suara Tuhan. Therefore, we need to pay attention once again to what God is saying. Hey itu artinya perhatikan, behold, Hey, behold, hey behold, means lihat, behold, perhatikan. look carefully, pay attention to it. Saya dengan istri biasanya kalau anak-anak sudah diomongin sekali, dengar nggak papa, dengar nggak mama ngomong. Misalnya. Usually we as parents, whenever we speak to our children, we always ask again, did you hear what I said? Pertama levelnya apa? Did you hear? First is, did you hear? Lama-lama di-increase tuh. And then we begin to increase the level. Did you listen to us? Did you even listen? Tadi yang Teddy bawakan itu lagu baru tentunya. When what Teddy was singing, it was a new song. Untuk saudara dan saya bisa menguasai lagunya Teddy, kita nggak hanya dengar, tapi kita harus benar-benar listen to the song. Not In hear the order song, but listen for to the you to be able to sing what he was singing, not only you have to hear over and over, but you have to pay attention and to have to Coba kita listen. nyanyi sama-sama. Balonku ada. Let all sing together. 5, Balonku. It's Rupa-rupa. an Indonesian Terus? children's song. Dah, cukup. That's it. Stop there. Dulu datang di kelas taman kanak-kanak, itu lagi tiap harinya. Balonku ada. Every single time you go to school when you were little, that's all you sing about. Terus Balonku ada. dengerin terus. I have 5 balloons with all these different colors. Merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Tiba-tiba meletus balon hijau. Bingung gitu. Hah? Balonku ada 5, nggak ada warna hijau, tapi yang meletus hijau. It says red, yellow, blue, but all of a sudden the one that popped was green. We did not sing the green part. Ya, tapi kita ikut aja tuh. Itulah on-nya kita waktu kecil. Tuh. Setelah gede baru bilang, iya ya, balon siapa yang meletus itu? Now we just realize whose balloon that popped, because our Yang balloon does meletus not balon have hijau, greens tapi in it. tiba-tiba balonku tinggal 4. And all of a sudden we saying, my balloons I only have 4 balloons left. Lagu itu nggak menjelaskan kalau satu balon itu ternyata terbang, nggak dijelaskan. That song, Tiba-tiba the 4 lyrics did not fully explain why, what happened. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal. And the lyric says that my heart is distressed. My heart bothers me because I only have 4 balloons left. Kalau di New Hampshire lain lagunya. But in New Hampshire, it's a different song. Hatiku sangat kacau, weekend ini tidak ada OT. My heart is distressed because there's no OT, there's no overtime this weekend. Why I know? Because I can see you on Sunday like smiling, like
the paycheck is different this time, you know, like. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya ngelihat saudara kalau datang ke gereja, saudara mukanya lebar, senyum lebar, karena paychecknya beda angkanya. Tiba-tiba hari Jumat bos bilang gini, can you come early tomorrow Saturday? And all of a sudden on Friday your Oh, boss praise come. the Lord, Can God you is come good. Saturday? Oh, puji Tuhan, Tuhan baik. Kalau nggak ada yang nawarin, tanya sama bos, no overtime tomorrow? But if there's no offer, you will go to your boss and say, no overtime tomorrow, nggak ada overtime besok. Aduh, Ita bersyukurlah kau di California sana, nggak ada yang kayak gini-gini. Nah. Ita, thank God you live in California. There's no such thing as that. Nikah sama Overtime. Kak Desi itu gini ya, dengar-dengarnya begitu terus tuh. Because that's what we've been hearing over and over here. Di sana beda $2 lu nge-apply deh. $2 lebih Oh mahal. my Apa God, lu they pertahankan? paid $2 more there. Just go and apply. Kita sibuk increase kita punya income and forget that we should increase our spiritual life. Kita lupa saudara kita yang kita pikirkan hanya untuk menambahkan bagaimana supaya paycheck, bagaimana supaya bayaran kita lebih tinggi. Tapi kita lupa menambahkan kepada kita. Tadi Kita saudara punya ketawa-ketawa. Sekarang kehidupan saudara nangis rohani. dalam hati. You were laughing before, but now you Biarlah thinking. kebenaran ini piercing our heart. And I pray that this truth will pierce your heart. Biarlah kebenaran ini nusuk ke dalam hati kita. Pray that this truth will once again pierce. Sebab banyak the orang deepest saudaraku part. sudah keliru. Dia menaruhkan pengharapannya, dia menaruhkan sauh kehidupannya kepada harta bendanya, kepada uang yang banyak dan kepada semuanya. Lupa bahwa sauh kita adalah Kristus. Because many people, they put their hope, their trust, their dependence on their money instead of on God. Tadi Efesus 2, coba lagi Israel, balik Can we lagi go back Efesus to 2 ayat 8 dan Ephesians 2, 9. Israel? If you can read this. No. Sebab, sama-sama baca, 1, 2, 3. Sebab, For it is by grace you have been saved through faith. Taruh dulu. Mari kita baca ini semangat seperti baru dapat paycheck. 1, 2, 3. Let's read this with a loud Sebab karena voice. kasih For it is karunia, by kamu grace you have been diselamatkan saved oleh iman. through faith. Itu bukan And hasil this is usahamu. not from yourselves. It is the gift of God, not Itu by bukan works, hasil pekerjaanmu. so that Jangan no ada orang yang one can boast. Udah. Beda kan semangatnya kan kalau saya bilang itu kayak baru dapat. Saudara bisa ngebayangin tuh. Can you rasanya. imagine you just got your paycheck? Ada orang terima paycheck sedih, saudaraku. Because there's some people who receive their paycheck and they're Karena sad. for some reason itu dia kerja 40, tiba-tiba pas dilihat kok 39. Because it was miscalculated. Sukacitanya hilang karena 1 jam tidak dibayar sama He company. lost his joy because of one missing hour. Gue mencari kerja lain lah. I want to find a new job. Masa gue kerja 40, gue ingat waktu itu gue cuman keluar bentar kencing, habis itu gue ingat clock in lagi loh padahal loh. I remember I clocked in after I went to the bathroom. I went to the restroom. Aduh. Oh, haleluya. Haleluya. Karena apa? Kasih Because of what? karunia. It is by grace. Alright. Pelan-pelan saudaraku, nanti hari Sabtu ini gembala kita akan datang sampaikan pesan lebih dalam lagi, tapi saya kasih appetizer-nya dulu. Our senior pastor will come this Saturday and will bless us, but I will give you an Oke, appetizer. catat. Kalau saudara suka catat If baik. you like to take notes of Bulan this. Oktober ini, This October, kita diminta untuk persiapkan diri kita sungguh. we were asked for us to brace ourselves, to prepare ourselves. Wow, ya. Ingat, Remember, bulan Oktober ini October, persiapkan diri kita brace sungguh. ourselves and to prepare ourselves wholeheartedly. Sebab apa? Bulan November, bulan Because of depan. what? The following month, November, Ini kok ya bisa bertepatan tanggal 5 November hari Selasa, pemilihan why is presiden. the election happens to fall on November 5th? Hanya 2 hari lagi saudaraku punya kesempatan, kalau saudara sudah paspor biru dan belum register, hanya 2 hari lagi kesempatan untuk register untuk vote. If you are a American passport holder, you can only have 2 more days to register. If you have not registered to vote. Kalau saudara paspor hijau nggak usah sok-sokan juga lah, pagi-pagi If kesana, you are nanti still a holder of a green passport, don't bother to just pretend you Ya, can. kita sadar diri lah. Kecuali saudara nggak bisa bedain antara biru dan hijau. Unless you cannot tell the difference between, is it my passport, is it green or is it blue? Gampang saudaraku, kalau engkau nggak bisa bedain warna, lihat aja kalau Garuda itu bukan United States, gampang. It's easy if it's
Garuda symbol, that means it's not United States of America. Itu bukan paspor Amerika. Jadi tanggal 5 ini So bicara November 5th, Tuhan melakukan sesuatu yang besar. God is going to do something great. Ada pesan kemarin dari gembala begini. There is a message from our pastor Ini bukan mau yesterday. coba ngomong-ngomong politik di gereja, bukan. I'm not talking Walaupun di about gereja itu politics, berpolitik kita. even though there's a church Ngerti nggak politics. maksudnya? Kalau di gereja kita berpolitik. Do you realize Karena that we have politik itu politics? menurut teman saya namanya James Tombeng. Because politics, according to James Tombeng, my Karena friend, dia kan belajar sospol. Saya tanya sama dia, I asked definisi him, politik itu apa what sih is the James? definition of politics? When you study about James this? bilang itu upaya untuk mendapatkan tujuan. And James said Sederhana. that it's an effort to reach your purpose. Betul? James, masih benar nggak definisi? It's not a true Kalau definition. salah nggak apa, bilang When dia you salah. study, Menghalalkan. Untuk mencapai tujuan. to reach your purpose, you say yes to Jangan-jangan everything. gurumu itu keliru itu. Jangan, just kidding. Di gereja kita berpolitik, betul nggak? At church, we use Karena ada politics tujuan. because there's a purpose. Kita datang gereja, We go to church, we kita come berpikir here, gini, we think, dengan aku ke gereja aku banyak koneksi. Ada link, kiri kanan, kiri with kanan. me going to church, I can find connection. I can Bukankah itu build tujuan? network. Bukankah itu tujuan? Bukankah kita itu sedang berpolitik? Isn't that one of the purpose? Waktu You kita hendak want to reach- menyambungkan garis kita ke orang A, nggak nyambung, kita coba ke B, nyambung. B nyambung, ke C nggak nyambung, D nyambung, gitu. Kita berpolitik untuk mencapai apa? Tujuan. we try to connect with 1 and 2 and 3 to reach our Jadi kalau purpose. saya tadi ngomong saudaraku, ini bicara apa? Bukan politikal bangsa, tetapi siapa sih kandidat yang semestinya saya pilih kalau saudara paspor biru? If you are a blue passport holder, which candidate that you should choose? Sekali lagi ini bukan untuk setir saudara pilih A atau pilih C. I'm not B. trying to steer you to choose one after another. Pesan gembala kemarin sederhana dan saya nangkep. And the message from our church, from our pastor yesterday was so simple, and I grab it. I Dia katakan caught it. begini, pilihlah kandidat yang polisinya itu tidak memberikan kepada gereja hal-hal yang justru menekan gereja. And she simply said that choose someone that has a policy not to pressure the church. Kecuali saudara memang mau gereja ini terus dalam persekusi. Unless you want the church to be under persecution. Ya. Jadi pilihlah apa? So choose Kandidat yang polisinya justru membuat gereja boleh terus beribadah dengan bebas dan with sebagainya. policy that will allow us to freely worship, to freely practice our faith. Nah, itu bulan November. Nah, masuk Desember, ini nanti sampai Januari, ada 2 bulan lagi kita mau lihat. And now from November we go into December. Maka di bulan Desember ini ketegangan akan semakin meningkat. There will be an escalation of tension. Kemarin ada baru strike lagi, baru ada unjuk rasa lagi. Jadi bahan-bahan yang masuk dari luar-luar. Sekarang ini orang-orang di pelabuhan itu strike, kemudian susah masuk bahan-bahan. Dan kemudian mungkin saudara merasa, well, harga-harga nggak kelihatan naik, supply masih banyak. Well, tunggu. Well, maybe you notice that we are not running out of supplies, but there's a strike going on, and it was withholding. It's holding all the goods coming in. Maybe you do not feel it right now, and you said that, the inflation is not here yet, but wait until it happens. Saya bicara ini bukan untuk nakut-nakutin saudara, dan setelah ini pada semuanya kabur ke Walmart, borong semua. Enggak, bukan itu tujuannya. Bukan untuk saudara stacking stuff di rumah. No. Because of they're using what's on the reserve, I'm not trying to scare you to just now that after this you go all the way to Walmart to just stock up with your supplies. Meningkatnya ketegangan bangsa melawan bangsa dan sebagainya, saudara. Tetapi juga dalam bulan Desember saat yang bersamaan kita merayakan kelahiran Kristus. Because not only war will keep waging, so there's an escalation of tension, but on December, remember we're celebrating Christmas. Jadi saudaraku, tensinya atau ketegangan itu di mana-mana bertambah-tambah, tetapi di saat yang bersamaan kita harus melihat Raja segala raja hadir di muka bumi, memberikan kepada kita damai sejahtera, King of all kings, Prince Even of though Peace. there will be tensions everywhere, war everywhere, remember on that month we're celebrating Christmas when King of all kings, when Christ came, born for all of us. Raja damai, haleluya. King of peace. Jadi jangan takut Bapak Ibu. So don't be afraid. Sebagian saudara baru dengar ini di depan langsung,
Kita kalau gitu nggak usah ikut kul deh, kita belanja deh. Some of you, when you heard that, you began so worried. Like, oh man, I want to go shopping. Saya mau freeze ayam deh I banyak-banyak di want to rumah. freeze the chicken and stock it in my freezer. Saudara jangan jadi orang yang sedikit-sedikit langsung, tenang ada Tuhan. Remember, there is God. Tenang ada Tuhan. Be at peace, be at Saudara still. numpuk ayam juga kalau listrik mati, saudaraku apa yang mau di... Even if you stock on your frozen chicken and the lights is on, the power, the electricity is, there's an outage, it's Satu kali saya meaningless. pernah bodohnya bego banget, saya pernah satu kali. I have done this before. Pak I was Maramis- so Pak Maramis telepon stupid. saya. Maramis called me. Pak minta tolong Pak, ini ada apa? Cucu perlu ini untuk masukin barang di kulkas. I remember he said that, Pastor, please help me because my grandson, I needed help to help him Saya with ngomong gini ke Pak Maramis, the freezer. Pak ngapain repot-repot bawa barangnya ke sini? Bawa aja kulkasnya ke sana, suruh mereka ambil. And I said, why do they need to bring the food here to be frozen? Why don't you bring the You freezer? still don't get it ya? Begitu saya ngomong baru saya sadar. Loh dia kan butuh itu karena mati lampu di sana, jadi barang-barangnya harus dibawa ke sini. Kenapa saya harus suruh bawa aja kulkasnya dari sini? Because the grandson actually experienced a power outage. So the grandson needs to move all the stuff from his fridge to the fridge in the church. But instead I said, why don't you bring the fridge out of the church? Kadang-kadang Doesn't kita make lagi, sense. kalau lagi panik saudaraku jadi orang oon. Many times when we are panicked, we will say stupid things. Saya bilang gini, mereka ada truk nggak? Kalau gitu ambil itu ke sini, bawa pakai truknya, ambil tuh kulkas, bawa ke I sana. remember I asked him, do they have a truck? Why don't you just put Tuhan it on the Yesus. truck and bring it there while they don't have power? Jadi saudaraku tenang, bilang sama saya, tenang. Tenang, tenang. Kalau mau apa stok kerupuk nggak apa-apa ekstra, tapi kalau yang lain-lain, It's please okay jangan. to stock chips, but not. Yang terakhir bulan Januari tahun depan 2025. And last one, January. We'll enter January next Saudara year. siap ini saudaraku? Siap belum? Masuk tahun yang baru. Are you ready to enter into 2025? Tahun 2025 Januari mulai bicara tentang tahun kasih karunia Tuhan yang And berlimpah. speaks of the abundance of God's grace even more. You're no longer excited about this message, like, oh man, I'm done. Teman-teman yang baru datang dari Indonesia, aduh tahu gitu nggak ke Amerika, aduh kalau tahu begitu resesi, gue mending di Jakarta kalau gitu deh. Nggak, Maybe you saudara. came here from Kita Indonesia aman and you dalam think perlindungan Tuhan. that this is a big mistake coming here. But no, we are safe in the hands of God. Waktu kemarin pandemi saudara ke 2020, 2021 kita bisa survive karena Tuhan baik. We can Semua karena survive kasih karunia. the pandemic 2020 and 2021. It's all because of God's grace and Amen. goodness. Amen. Tuhan yang sama bawa kita masa-masa sulit. Tuhan yang sama bawa saudara dan saya masa sulit apapun ke depan. The same God that has brought us through the pandemic, difficult season, will be able to bring us through many challenges Setelah ahead. Yusuf jadi pemimpin besar di Mesir, kemudian kakak-kakaknya datang untuk ambil bahan-bahan pangan. Yusuf bilang begini, Tuhan yang pertama kirim aku ke sini supaya untuk kelangsungan hidupmu dan kelangsungan banyak orang. When Joseph was being promoted to preserve the life of the people, and all his brother began to came, and Joseph declared that it was God who sent me to preserve the lives of many. Sekali lagi, semua karena Tuhan. Once again, it's all because of God. Semua karena kasih It's karunia all Tuhan. because of God's grace. Kasih karunia Tuhan, amin. God's grace, amen. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, 2 Corinthians 12 verse 9 says, tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. In what? In weakness. Jadi kalau kita banyak kelemahan, nggak sanggup, puji Tuhan. If Tuhan we yang memberi said that, kesanggupan. Lord, I have so many Puji weaknesses, Tuhan. praise be to God, because his grace is enough and is sufficient. Kemarin ada yang menarik, saudaraku pesan dari gembala, dia bilang gini, grace plus nothing equals everything or perfect. Grace plus nothing.
grace plus zero. Kasih karunia ditambah dengan nol, dengan tidak ada apa-apanya, itu adalah perfect, Ya. adalah sempurna. Sebab tidak ada yang lagi kita bisa tambahkan kepada kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah itulah cukup dan untuk segala-galanya dalam hidup Because kita. God's grace itself is already enough. It's Waktu already kita udah sufficient. sakit-sakitan ngap-ngap saudaraku, ada saudara gini, pengen naik gaji. When you're losing your breath, you did not think of like, oh, I want to have a bigger salary. No, you did not think of that. Mama, telepon Pak Arel, visa masih terima orang nggak? Well, honey, please call Ariel if visa is still No. hiring. No. Di pikiran saudara cuma satu, In your mind, there's only one thing. kasih karuniamu Tuhan. Lord, I need your grace. I want to live. Aku mau hidup, aku mau sembuh I Tuhan. want to live. I want to be healed. I want to be well. Parahnya kita orang Kristen ini, setelah sembuh, setelah semuanya baik, itu dia, LUPA itu loh. But the Lupa. fact with us as Christians, after God sustained, after God came and rescued, after God healed, we forget. Seorang nelayan dia di tengah laut, dia sendirian, dia dengan perahu kecilnya, dia bilang nggak nangkep apa-apa, dia bilang gini, dia doa, Tuhan, kalau Tuhan berkati aku dengan ikan-ikan limpah-limpah, aku ingat Tuhan, pertama perpuluhan aku hormat akan Tuhan. Selebihnya aku mau sumbang ini, sumbang itu. Dia ngomong. A fisherman Dia doa. will cast the net. It will begin to take a vow. Say, Lord, if I catch so many fish, I want to give it all to you. And then I want to give to charity here, charity there. Saudara, waktu dia dapat kelimpahan, apa yang terjadi? And when he did caught a lot of fish, Nggak berhenti, dia tarik terus he began jalannya. to pull and pull, and with so many fish. Sangkin dia nggak siap dengan bahan pendingin, saudaraku. Sangkin dia maruknya karena berkat. Udah lelah dia, udah penuh, takut tenggelam, dia mulai ke pinggir. And he began to go back to the shore. Sampai dia di tepi, saudaraku, yang mau beli ikan, semua yang pembeli-pembeli pedagang di situ, begitu lihat ikannya, tidak ada satupun yang mau beli. And nobody wants to buy the fish that he caught Semuanya udah rusak. because all the fish were Dia rotten. berdoa, dia lihat ke And langit. he prayed and he looked up to heaven. Tuhan, Lord, urusan di laut jangan dibawa ke darat. Lord, what I say on the sea, don't you take it seriously? Kenapa, saudaraku? Greedy itu persoalan kita. Because what? Serakah Greedy. itu persoalan kita. We become so greedy. That's our problem. Kita janji sama Tuhan A, B, dan C, tapi begitu kita diberkati berlimpah-limpah, itu yang membuat kita terjerat sendiri. We promise. Akar segala kejahatan bukan uang, tetapi cinta akan uang itu. We yang make a jadi vow. We buat make jahat. promises. God, I will do this. I will give to. I will do this. But once we get it, because our love of money, that is the root of all evil. It says the love of money. It's not the money itself, but the love of money. Kalau saya tanya, Bro Yoke, Yoko, if I asked you, berapa uang yang mau dari saya? how much money you want from me to get from me? Just say a number. Just say a number. Ngomong aja angkanya. Wih. 500,000, he said. 500,000 Nggak US realistis. dollar. Teman ini nggak realistis. This is not realistic. You Number. lagi nggak ngomong sama Elon Musk. Kalau you You sama are Elon not Musk, you speaking boleh to ngomong Elon 500.000. Musk. Nggak, berapa? Di sini ada duit sekarang. Ini, saya ada duit. I have money here. I have cash. Berapa? 50. $50, he said. $1, $2, $2. 32. $32, $32. Saya bisa jawab kau dengan perkataan begini. Maaf, Anda belum beruntung. And I can say, I'm sorry, you are not the winner yet. Tapi seandainya, But tadi dia bilang 10. if he said $10 Dan saya langsung kasih 10. and I give him right Ada away, kemungkinan dalam hatinya gini, tahu gitu gue minta 50. there's a chance he will say Betul, betul. again in his heart, oh, I should have increased my Kadang-kadang kita doa sama Tuhan demand. gitu. This is how we pray to Setelah God. kita dijawab Tuhan doa yang kita minta, After God answer ya our Allah, tahu prayer, gitu. oh man, I should have prayed hard more. Persoalan kita tuh serakahnya itu loh. The greediness. Oh ya, That's the udah problem dapat here. tas bagus MK, aduh tahu gitu kita enggak minta MK pada dia no. Aduh. If we Siapa receive this siapa ini jadi MK, Mary Karamoy ini kasihan MK handbag, you know, Michael Kors, and was Tahu like, gitu oh, I kita should minta have asked LV. for Tahu gitu more. kita minta LV pada dia. I should have asked for LV, not MK. Iya, ada orang begitu tuh. Because Michael, it's not Michael Kors, it's Margaret Karamoy.
Wanita-wanita ngerti yang saya maksud. All the women understand what I'm talking about. Ditawarin, kita kasih tahu ini loh saya mau. Begitu kita dapat, kita, tahu gitu gue minta ini. Itu We manusia. always wanted more. It's like, I should have Manusia. asked for this. I should have asked for bigger Dan kita one, anggap better itu one. lumrah selalu. Kita anggap lumrah. And we say that this is normal, this is okay. Waktu Salomo ditanya Tuhan, Salomo mau apa? When Karena King Tuhan sangat Solomon disenangkan oleh was Salomo. asked by the Lord, what is it that you want me Salomo to cuma give to you? minta, kasih aku hikmat untuk memimpin bangsamu yang besar ini. And King Solomon simply asked for wisdom to rule this nation. Kalau Tuhan tanya saudara, saudara minta apa? If God asks you this morning, what do you want? What would Brother you say Eugene, to if God asks you this morning, what do you want, brother? Eugene? Kalau Tuhan tanya kamu mau apa? What do Kamu you akan want? jawab apa? If God asks you like specific, what do you want? Peace. Dia bilang damai. You got it. Ya kan? Kau Dapat. dapat itu. Tapi mungkin sampai rumah Eugene bilang, tahu gitu gue minta. Enggak lah. Tapi Eugene ini baik. But Eugene, you stick to what Kalau dia you minta ask, apa, right? dia dapat, sudah You do bersyukur. not Kita think yang that, lain I ini should have kadang-kadang asked more. bermasalah. Kalau Eugene enggak. Kita ini kadang-kadang yang lain. I know, I trust Eugene. Once he said what he wants, he will stick with that. Oh man, I should have asked for more. Better, bigger. Haleluya. Hallelujah. Coba lihat kiri kanan saudara. Say, look at your neighbors. Tanya sama dia, kalau Tuhan tanya kamu minta apa? What will you say if God asks you what you want? Saudara, saya nggak minta saudara nyengir, ketawa kiri kanan, tanya baik-baik. I ask you to ask your neighbors who sits next to you, what do you want God to give you? Orang Indonesia punya kelebihan memang di situ. Disuruh tanya, cengar-cengir, disuruh cengar-cengir, dia nanya. Nggak nyambung. Ya toh? Coba nyengar-nyengir kiri kanan saudara. Kenapa sih mesti nyengar-nyengir? Tapi disuruh tanya kiri kanan. This is what happened with Indonesian when I ask one another, you just smile and just smirk. Betul lah, betul. Isn't that right? Iya. Kita disuruh apa, nggak nyambung. Coba semua, pegang hidung saudara, coba. So hold your nose. Hold your nose. Berarti ada yang masih aware sekarang. I know some of you are not aware. When I said nose, I touched this. Anak saya kemarin sepanjang perjalanan dia duduk di belakang saya. Hidung, tapi yang dipegang ini. While I was driving all the way, my daughter touched me from behind. So it's like, Saya bilang, "Nak." nose. And I said, no, this is Tetap not aja the dia. nose. This Hidung, called hidung, ears. hidung. But yeah, she kept doing that. Idung means nose in Indonesian. Ya, hidup karena kasih karunia. Once again, we Dari live kasih because karunia of kepada God's kasih karunia. grace. We live from grace to grace. Saudara ingat 10.30 Pak Nehemia sudah confirm dia akan datang di sini memberikan satu tuntunan dan pengurapan. Jadi saudara please jangan miss saudaraku hari Sabtu ini. So Pastor Nehemiah had already confirmed coming next Saturday, 10:30 a.m. Please come. Karena dia bilang begini, saya punya pesawat jam 4 berikutnya ke Philadelphia, so you better come. Because he said that my flight leaving here to Philadelphia is at 4 p.m. So you better come on Haleluya. time. Hallelujah. Yuk kita berdiri semua, Let kita all masuk dalam stand. perjamuan yang kudus.